Good morning, guys. Okay. So, okay. So, what we have now is so recently lang ako siya nakuha na unit sa Quality Friend. So, na yung mga issue na na-discover na ako, and let's try to investigate. Let's try to see what we can do. Okay, first issue is this one. Parking brake light. So kani siya is dili siya handbrake. Wala siya handbrake dre. So kani siya is foot brake bitaw kana. Foot brake. Foot pedal or something. Okay. So pag wala siya, naka-ignition lang siya, na siya parking light or sa tawag ba na kining sa handbrake. Pag i-turn on na tong engine, wala siya. So dapat nagyapon siya, di ba, kay naka ano man ko. Release. Pero wala. Okay. So what we'll do now is check na to ang diri. It's kasi diri ang problem. So ini. Okay. Di kayo siya maklaro. Wait lang. Okay. So, I mean, what I saw is dapat na ano siya switch. Okay. Pero, oops, tora. Ako na-notice trick ni. This wire. And na ay connection dito banda. Tara. So, wala ko kabalo sa first owner if what happened. If gi-remove ba nila or something like pag PMS ba na remove accidentally. So, let's try plug in siya. Okay. So, check it out. Okay. Try na to. Balik. Push na naman siya. Oop. Okay. I think that's it. Yeah, and how many young rod? Okay. Let's try. Okay. Straight ignition. Gana ba? Okay. Igang. So igang kita rin na side. Tapos ang hayag-hayag. Pingit na sa kayo po. Okay.
Uy, as you can see na agya po siya pero try na to start. Let's try to start the engine. Oh, working na siya. So na. Okay. So previously wala siya ano, di ba? Wala siya indicator light. So karon na indicator light. So try na to i-release. Okay, naka-release na. At the same time, nawala pa indicator. So try na to foot brake. Okay. So okay guys, it's working. So thank you.